হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ৰিপৰ্ট। কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট আছে A to Z এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰিপৰ্ট দেখাই দিম, সেইকেইটা ৰিপৰ্টৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট তোমালোক 100% চিয়'ৰ কমন পাবা। মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰিপৰ্ট দেখাই দিম, সেইকেইটা ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট আছে। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টটো হ'ল ৰাইট এ ৰিপৰ্ট ফৰ এ লোকেল ডেইলি অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ইনফৰমেশ্যন গিভেন বিলো 5/2/2016 গুৱাহাটী ফায়াৰ ইন আথগাঁও এৰিয়া 1 go down gutted fire fighters and local people do used the fire goods worth several lakhs burned to ashes. এইটো ৰিপৰ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টটো হ'ল write a report for a local daily on the basis of the information given below 12/8/2017 Majuli embankment of the Brahmaputra bridge flood water from Arunachal hills added to the fury of the flood caused by the bridge. Large areas inundated by the flood water and several blaze and paddy fields severely affected. Government relief not enough for the flood affected people. Many organizations came forward to help the affected people with relief materials. এইটো ৰিপৰ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টটো হ'ল মই যিকেইটা ৰিপৰ্ট দেখাই আছোঁ সেইকেইটা ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা, 100% কমন পাই যাবা। Write a report for a newspaper on the basis of the information given below 2011-2015 Guwahati. The Guwahati book fair commenced opened by the Honorable Governor of Assam. Publishers from the state and outside it participated. Nice opening function, large gathering and good sale expected. এইটো ৰিপৰ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টটো হ'ল ৰাইট এ ৰিপৰ্ট ফৰ এ লোকেল ডেইলি অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ইনফৰমেশ্যন গিভেন বিলো 10/11/2018 গুৱাহাটী annual Guwahati book fair commenced. The Honorable Chief Minister declared it opened at 6 p.m. Many publishers from Assam and outside participated. To be continued for 10 days, large gatherings expected. এইটো ৰিপৰ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্টটো হ'ল Your school has celebrated Lasit Divas on 24th November 2023. Use the following information to prepare a report for a local daily which is given below. Date Friday 24th November. Time 11 a.m. Place School Auditorium. Details
of the event, essay, quiz, and art competition among the students, speeches by the teachers and the head of the institution, distribution of prizes, speeches by the chief guest, vote of thanks by the general secretary of the school. এইটো ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাব মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ৰিপৰ্ট এইবাৰৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা ৰিপৰ্ট দেখাই দিলোঁ সেইকেইটা ৰিপৰ্ট তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা এইকেইটা ৰিপৰ্টৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট তোমালোক 100% চিয়ৰ কমন পাবাই পাবা